The committees it's typically appointed consist of very highly regarded international jurists, and that includes the committee which investigated what happened on the Mavi Marmara. Έχουμε ωστόσο μια εικόνα που μας έχουν δώσει από τα Ηνωμένα Έθνη η Επιτροπή που από διεθνείς παρατηρητές που μπήκε προκειμένου να εξετάσει το τι έγινε στο Μαβί Μαρμαρά και ό,τι γνώμη και να έχει κανένας για τα Ηνωμένα Έθνη και ο ίδιος λέει ότι έχει μια πολύ σχετικά χαμηλή γνώμη για τα Ηνωμένα Έθνη. Οι επιτροπές που κάνει από διεθνείς παρατηρητές συνήθως έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι. And they concluded, it's a long report, I'm just going to give you the basic conclusions. Number one, Israel began the attack on the Mavi Marmara with the Zodiacs, the inflatable boats, and they used percussion bombs, tear gas, and maybe plastic bullets. Και κατέληξε στα εξής. Το Ισραήλ άρχισε την επίθεση με το Zodiac και χρησιμοποίησαν στην αρχική φάση βόμβες κρότου λάμψης και πυρομαχικά με πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα. And then about 5 minutes later, the Israeli helicopters came in, and the report explicitly concludes that the helicopters were using live ammunition before any commando hit the deck of the Mavi Marmara. Και μετά από 5 λεπτά περίπου αρχίσαν την αποαέραση επίθεση με τα ελικόπτερα και η αναφορά λέει ότι χρησιμοποίησαν πυρομαχικά κανονικά ακόμα και πριν ακουμπήσουν οι κομμάντοι πάνω στο πλοίο. By the end of the Israeli assault, 9 passengers were killed. The report concludes 6 of the 9 died. 6 of the 9 died as a result of what they called summary execution, which is just a fancy legal term for 6 of the 9 were murdered in cold blood. That's what the report concluded. Στο τέλος η αναφορά καταλήγει στο γεγονός ότι 9 άνθρωποι δολοφονήθηκαν, εκ των οποίων οι 6 δολοφονήθηκαν με περιληπτική εκτέλεση, που είναι ένας νομικός όρος που περιγράφει την δολοφονία εν ψυχρό. In fact, from a legal point of view, it's not even of any importance what happened during those minutes on the Mavi Marmara, because the blockade of Gaza was illegal. There's no dispute about that. It was a form of collective punishment which is illegal under current international law. And so Israel had no right to use force to enforce an illegal blockade. End of story. Τα γεγονότα αυτά δεν έχουν όμως από νομική άποψη κάποια ιδιαίτερη σημασία, γιατί από νομική άποψη ο αποκλεισμός της Γάζας είναι εντελώς παράνομος και επομένως, εφόσον είναι εντελώς παράνομος σύμφωνα με το διεθνή νόμο, δεν είχαν κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν βία ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για να σταματήσουν το φλωτήλα να πάει βοήθεια στη Γάζα. There is a curious question though. Why did Israel use force? It had many non-violent options if it wanted to stop the boat. Υπάρχει όμως μια σημαντική ερώτηση, μια περίεργη ερώτηση. Γιατί το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει βία, εφόσον υπήρχαν πράγματι άλλοι τρόποι χωρίς βία να σταματήσει το πλοίο από το να φτάσει? As the Israelis themselves acknowledged, they could have disabled the propeller on the boat. They could have disabled the rudder on the boat. They could have disabled the engine on the boat and then just towed the boat to Ashdod. Όπως οι ίδιοι αναγνώρισαν, οι Ισραηλοί αναγνώρισαν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν άλλες επιλογές, όπως το να χαλάσουν την προπέλα, να εμποδίσουν τη μηχανή, να την κολλήσουν τη μηχανή και να πάνε το πλοίο από εκεί και πέρα χωρίς βία εκεί που θέλουν.
Israel has a formidable navy. It could have just blocked the boats from going to Gaza. Έχει μεγάλο ναυτικό το Ισραήλ, θα μπορούσε απλώς να αποκλείσει τα καράβια του να φτάσουν στη Γάζα. Israel's explanation doesn't even make sense on Israel's terms. Η εξήγηση που έδωσε το Ισραήλ δεν βγάζει νόημα ακόμα και στο επίπεδο των επιχειρημάτων του Ισραήλ. The day after the attack, all of you will remember, Israel kept saying, we didn't expect violent resistance. We expected that they would be non-violent. We expected that they would just passively resist. Well, if they didn't expect violence, if they expected everybody on the boat to be passive, then why did they aboard the boat at 4:30 a.m.? Why didn't they just wait for broad daylight and board the boat with lots of reporters to show the world that their intentions were peaceful? If they didn't expect violence, if they expected everybody to be passive, then why did they begin the assault at 4:30 a.m. with percussion bombs, tear gas, and plastic bullets? Την επομένη μέρα από την επίθεση, το Ισραήλ έλεγε δεν περιμέναμε εμείς ότι θα υπάρχει βίαιη αντίδραση στην απόβαση που θα κάνουμε, το οποίο όμως δεν βγάζει νόημα αν σκεφτεί κανένας ότι επιτεθήκαν στις 4:30 ώρα το πρωί. Γιατί επιτεθήκαν 4:30 ώρα το πρωί χρησιμοποιώντας κρότου, λάμψεις, πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα, εάν δεν περιμένανε βίαιη αντίδραση, γιατί δεν πήγανε κατά τη διάρκεια της ημέρας μαζί με πολλούς δημοσιογράφους για να δείξουν ότι η σκοπή τους δεν ήταν η βίαιη απόβαση στο πλοίο. The only reasonable conclusion is Israel wanted a violent encounter with the people on the boat, although it's almost certain that they didn't want so many deaths. The deaths, many of them came as a result of the resistance of the people on the boat. Το μόνο λογικό συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανένας είναι ότι στην πραγματικότητα το Ισραήλ ήθελε μια βίαιη αντιπαράθεση πάνω στο πλοίο. Αν και είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν ήθελε τόσους νεκρούς, οι οποίοι ήταν το αποτέλεσμα της αντίστασης που υπήρξε πάνω στο πλοίο. And now we're here. Where are things headed now? Where are things going? And I think the reasonable conclusion is we're now headed in a very ominous direction. Τώρα είμαστε εδώ και το ερώτημα είναι προς τα πού βαίνουν τα πράγματα, πού πηγαίνουμε, και η σκέψη είναι ότι πηγαίνουμε προς μια μάλλον κακή συνέχεια. Because Israel has now suffered a succession of military setbacks and bungled commando operations. Γιατί τώρα το Ισραήλ έχει υποφέρει από μία σειρά από στρατιωτικές ήττες και από κακές επιλογές σε επίπεδο στρατιωτικό. They were defeated in May 2000. They suffered another defeat in July, August 2006. They tried to restore the Arab world's fear of it in Gaza, but they didn't really succeed because people were not impressed by Israel's military power. They were disgusted by Israel's cowardice. They had a commando operation in Dubai at the beginning of 2009. They bungled it, and now they had another bungled operation on the Mavi Marmara. Ιτήθηκαν το 2000 το Μάιο, ιτήθηκαν ξανά το 2006 τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Μετά επιτεθήκαν δεν καταφέρανε να αποκαταστήσουν το φόβο στους Άραβες μέσα από την επίθεση που κάνανε στη Γάζα, διότι αντί για φόβο, αηδία αισθάνθηκαν οι περισσότεροι άνθρωποι για
το πόσο μη γενναίοι ήταν, την έλλειψη γενναιότητάς τους. Μετά είχαν μια κακή στρατιωτική επιχείρηση στο Ντουμπάι το 2009 και μετά πάλι άλλη μια στρατιωτική αποτυχία με το Μάβι Μαρμαρά. And the Israelis were very upset, very angry at what happened on the Mavi Marmara. Not because 9 passengers were killed, that's an irrelevancy, but because the attack on the Mavi Marmara was launched by Israel's best fighting unit, their naval commandos. Το Ισραήλ απογοητεύτηκε πάρα πολύ από την επίθεση στο Μάβι Μαρμαρά, όχι τόσο για τους 9 νεκρούς, το οποίο είναι άσχετο με την ιστορία αυτή, αλλά περισσότερο επειδή η επίθεση αυτή έγινε από το πιο σημαντικό στράτευμά τους, το ναυτικό του σώμα. So Israel's elite fighting force. Είναι η ελίτ των στρατιωτών του There were about 30 Israeli commandos who landed on the deck of the Mavi Marmara. Υπήρχαν περίπου 30 κομμάντος οι οποίοι προσγειωθήκαν απάνω στο Μάβι Μαρμαρά. And by coincidence, they confronted about 30 civilian passengers. It was about 1-to-1 ratio. Και κατά σύμπτωση αντιμετώπισαν 30 πολίτες επιβάτες στο πλοίο. Υπήρχε λοιπόν μια αναλογία 1:1. Except the passengers were civilians, and they were effectively unarmed. Η διαφορά ήταν ότι οι επιβάτες ήταν πολίτες και ήταν κατά βάση όχι οπλισμένοι. Yet, they managed to disarm and even capture 3 of Israel's elite fighting force. Παρ' όλα αυτά κατάφεραν να αφοπλίσουν και να εχμαλωτίσουν 3 από τους κομμάντος της ελίτ των Ισραηλινών ναυτικών δυνάμεων. One of those who captured 2 of the 3 Israeli fighters, he later said, they look like frightened children in the face of an abusive father. They look like frightened children in the face of an abusive father. Ένας από αυτούς που κατάφερε να αφοπλίσει και να εχμαλωτίσει 2 από τους 3 Ισραηλινούς είπε αργότερα ότι μοιάζουν με φοβισμένα παιδιά στο πρόσωπο ενός πατέρα που τα κακοποιεί. Well, for Israel this is a disaster to project an image like this of its elite fighting force. One Israeli general, he said afterwards, it's one thing for people to think we're crazy, that's okay, but it's bad when they think we're incompetent and crazy. And that's the way we now look. Ένας από τους Ισραηλινούς είπε το εξής, ότι είναι ένα πράγμα να νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαστε τρελοί, αλλά από την άλλη είναι άλλο πράγμα να νομίζουν ότι είμαστε ανίκανοι και τρελοί. Αυτό είναι ο τρόπος που φαινόμαστε μετά από αυτή την επίθεση. Again, it would be funny were it not for what comes next. Πάλι θα ήταν αστείο αν δεν υπήρχε αυτό που πρόκειται να έρθει. Because Israel has to restore its deterrence capacity, the Arab world's fear of it. Γιατί το Ισραήλ πρέπει να αποκαταστήσει τη δυνατότητα αποκλεισμού που έχει, τη δυνατότητα αντιμετώπισης της. That is the core of Israeli military strategy. The Arabs, the Muslims, they only understand the language of force. Αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής του Ισραήλ, ότι οι Άραβες και οι Μουσουλμάνοι καταλαβαίνουν μόνο τη δύναμη των όπλων. So now they have to do something quite spectacular to compensate for that succession of military setbacks and bungled commando operations. Τώρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε κάτι αρκετά θεαματικό, ώστε να εξομαλύνουν την εικόνα όλων αυτών των αποτυχημένων στρατιωτικών επιχειρήσεων και των περίεργων επιλογών που κάνανε. Because from Israel's point of view, these Arabs, these Muslims, they're just getting out of hand. The natives are restless. They're getting too uppity.
It's Iran.